வணக்கம் நண்பர்களே, இது உங்கள் வீரவ பழனிசாமி. நம்ம சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம் பற்றி நிறைய வீடியோ பேசிக்கிட்டு இருக்கோம். நம்ம இன்னும் ஒரு 1.5 மந்தில் இன்டர்வியூ ஆரம்பிக்கலாம். இன்ஃபேக்ட் லாஸ்ட் இயர் ஜனவரி 6, 2025 இன்டர்வியூ ஆரம்பிச்சது. ஸோ இந்த வருஷமும் ஜனவரி 26 இன்டர்வியூ ஆரம்பிக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ நமக்கு ஒரு ஷார்ட் டைம் தான் இருக்குது. நம்மளுடைய பிளான் என்னென்னா, நம்ம ஏற்கனவே ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்துருக்கோம். அதாவது சப்ஜெக்ட் வைஸாக கடந்த ஆண்டுகளுக்கு கேட்கப்பட்ட கேள்விகளை ஒருமித்து நம்ம இந்த உங்களுக்கு வீடியோ ஃபார்மேட்டில் கொடுக்குற ஒரு பிளானில் இருக்கோம். அது ஃபஸ்ட் எபிசோடாக கரண்ட் அஃபேர்ஸில் கடந்த ஆண்டு கேட்கப்பட்ட கேள்விகள் மேபி ஒரு 7 மினிட்ஸ் கிட்டே இருக்கும். ஸோ இது நம்மளுடைய பிளான் என்னென்னா, சப்ஜெக்ட் வைஸ் நம்மளே பிரிக்கிறோம். ஸோ இன்ஃபேக்ட் நமக்கு ஸ்கிரிப்ட் இருக்குது, மேனுஸ்கிரிப்ட். அதாவது மக்கள் போட்டியாளருக்கு போயிட்டு அவங்க ஷேர் பண்ண கொஸ்டின்ஸு, அந்த கொஸ்டின்ஸை மறுபடியும் நம்ம ஃபர்தர் ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணி சப்ஜெக்ட் வைஸாக பல சப்ஜெக்டை இப்போ பிரிச்சிருக்கோம். அந்த சப்ஜெக்டில் பார்த்திங்கன்னா கரண்ட் ஈவெண்ட்ஸ் நிறைய கேள்விகள் வருது. ஸோ அதில் கரண்ட் ஈவெண்ட்ஸை ஒரு 5லேருந்து 7 நிமிஷம் உங்களுக்கு பேசலாம், சின்ன டாப்பிக்கு. அப்போ என்னென்ன மாதிரி டாப்பிக்கெல்லாம் அந்த டைமில் லாஸ்ட் இயரில் டெவலப் ஆச்சு, அது எப்படி வந்தது, அப்போ எவ்வளோ காலத்துலேருந்து கேள்விகள் கேட்குறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியா உங்களுக்கு கிடைக்கணும். அப்படிங்கிறதுக்காக கரண்ட் அஃபேர்ஸ் மஸ்ட் கொண்டு வரோம். இதை ஃபாலோ பண்ணி நிறைய சப்ஜெக்ட் நம்ம கொண்டு வருவோம். ஸோ உங்களுக்கு என்னென்ன மாதிரி கேள்விகள் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் ஒரு முடிவு பண்ணலாம். பட் இட்ஸ் மேக்ஸிமம் கொஸ்டின் கரண்ட் அஃபேர்ஸில் வரதுனால வி ஸ்டார்ட் வித் கரண்ட் அஃபேர்ஸ். ரைட்டா? ஓகே. நியூசிலாந்து பார்லிமெண்ட் பெர்ஃபார்ம்ட் எ ஹேக் டு ப்ரொட்டஸ்ட் a controversial bill. Bill is about. So there was a bill name and what was a community? Which community? In fact, இது ரொம்ப ஃபேமஸாக வந்தது. இட் கேம் இன் எல்லா பேப்பர்லையும் இதெல்லாம் வந்தது. அவங்க பேசின லாங்குவேஜ் எல்லாம் வந்தது, ட்ரைபல் லாங்குவேஜ் இல்லையா? ஸோ வாட் இஸ் அபவுட் இட்? ஓகே. ஸோ இது ஒரு ஃபஸ்ட் பார்ட். அப்போ நம்ம ரெகுலராக பேப்பர் படிக்கணும் அப்படிங்கிறது ஷோ பண்ணுது. அடுத்தது classical language, a new one are scheduled and 8 related question. Okay, so this is in fact இது கான்ஸ்டியூஷனில் போகலாம், பட் இன்றைக்கி கரண்ட்டில் வந்த ஒரு விஷயமால ஸோ அந்த கொஸ்டின். நெக்ஸ்ட் பங்களாதேஷ் கிரைசிஸ் அண்ட் வாட் இந்தியா ஷுட் டூ. நமக்கு தெரியும் பங்களாதேஷில் லாஸ்ட் இயர் என்ன நடந்ததுன்னு தெரியும். அப்போ அதில் பெரிய ஒரு டாபிக், இன்னும் அதில் ஓயலை, பட் இருந்தாலும் அந்த அளவுக்கு இருந்த ஒரு உக்கிரகம் இன்றைக்கி இல்லை. அப்போ கரண்ட் அஃபேர்ஸில் நமக்கு தெரியணும். அப்போ ஒரு பக்கத்தில் உள்ள நாடுகளை பற்றி தெரியணும், என்னென்ன நடந்துக்கிட்டு இருக்குன்னு தெரியணும். ஸோ பங்களாதேஷ் கிரைசிஸ்னால் என்ன நடந்தது அப்படிங்கிறது, ஸோ ரிஷி மூலம் நதி மூலம் வரை இதை பற்றி எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கணும். ஓகே, ஒரு ஐடியா. அடுத்தது ரீசெண்ட் சவுத் கொரியா கிரைசிஸ், பாசிபிள் இம்ப்ளிகேஷன்ஸ், ரோல். ஏன்னா இதில் சவுத் கொரியன் பிரசிடெண்ட்டை மாற்றினாங்க, அது ஒரு விஷயம், அது ஒரு ஓட்டிங் இம்பீச்மெண்ட் எல்லாம் நடந்தது. ஸோ அப்போ நம்ம யோசித்து பாருங்கள். ஸோ என்ன கேள்வின்னு கேட்கலாம். நம்ம இப்போ இதில் பார்த்தாலே 4 நாடு கண்டுபிடிச்சாச்சு இல்லையா? ஸோ இந்த ஒரு பேஜுக்குள்ளே. ஸோ லெட்ஸ் சி. அடுத்தது இந்தியா டார்கெட் இன் எலக்ட்ரானிக் மேனுஃபேக்சரிங் அண்ட் கரண்ட் ஸ்டேட்டஸ். இந்தியா இஸ் லேக்கிங் பிஹைண்ட். ஒய் சைனா இஸ் த வேர்ல்டு லீடர் இன் திஸ். வாட் இந்தியா கேன் லேர்ன் அண்ட் இந்தியா லூசிங் கிரவுண்டு. இது ஒரு டீட்டெயிலான ஒரு விஷயங்க. ஸோ அப்போ மேனுஃபேக்சரிங் செக்டார், கரண்ட்டு, இப்போ இன்ஃபேக்ட் இது ஐடி செக்டார்லேயும் கொண்டு வைக்கலாம். ஐடி சம்மந்தப்பட்டு இப்போ எலக்ட்ரானிக் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் படிச்சிருக்க பசங்கள்கிட்ட இந்த கேள்வி கேட்கலாம். ஆனால் ஜென்ரலாகவும் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டையும் இந்த கேள்வி கேட்கலாம். அதனால் இந்த கேள்வி ஐயோ இது நம்மகிட்ட கேட்குறாங்களே அப்படின்னு கிடையாது. இட்ஸ் அ பியூர்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஆல்சோ. ஓகே, ஃபைன். அடுத்தது கொஸ்டின்ஸ் ஆன் ஸ்பெக்ட்ரம் ஆக்ஷனிங். ஆக்சுவலாக இப்போ ஸ்பெக்ட்ரம் ஆக்ஷன் நடந்த 3 நாள் ஆகிடுது. ஆனால் அதுக்கப்புறம் இது எப்படி மறுபடியும் தெரியல. தென் ஹாவ் யூ எவர் அட்டெண்டட் மகாகும்ப்? ஸோ லாஸ்ட் இயர் மகாகும்பில் நடந்து நமக்கு தெரியும், உத்தரப்பிரதேசில். சார் இந்த இயர் தான் ஸ்டார்டிங்கில். ஸோ இட்ஸ் அபவுட் தேட். ஓகே, ஸோ இது ஒரு விஷயம். அடுத்து ஹவு யூபி கவர்மெண்ட் இஸ் யூஸிங் ஏஐ, ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் டு மேனேஜ் க்ரௌட் இன் மகாகும்ப். க்ரௌட் இன் மகாகும்ப். ஆஸ்க் மீ தி நேம் ஆஃப் யூரோப்பியன் country where India has visa free access. Visa free access எந்த கண்ட்ரிக்கு இருக்குது? தென் கொஸ்டின் ஆன் ரீசெண்ட் யூபி இன்வெஸ்டர் சம்மிட். இது அதிகமாக உத்தரப்பிரதேச ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இன்வெஸ்டர் சம்மிட் அண்ட் மீரட் டெவலப்மெண்ட் ப்ராஸ்பெக்ட். ஸோ திஸ் கொஸ்டின் மஸ்ட் பி ஃபார் அ UP student. Weapons used in
Russia, Ukraine, and Israel and Hamas. See this. It can be a defense question as well as current affairs question. Suppose நீங்கள் வந்து டிஃபென்ஸ் ரிலேட்டாவோ அல்ல இன்டர்நேஷ்னல் ரிலேஷன்ஸ் போட்டிருந்தீங்கன்னா இந்த கேள்வி வரதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. கம்பேர் quantity and quality defense strength of USA, China versus with India. See this. It is a purely 3 subject. Current affairs, defense and diplomacy. மூணுலேயும் வர கொஸ்டின், மூணுலேயும் வரக்கூடிய கொஸ்டின். I think we have put it there also. Let's see. Then, defense diplomacy is a hard or soft power. Defense diplomacy is a hard or soft power. How India is executing defense diplomacy. How India is, executing defense diplomacy. Role of defense attaché. Role of defense attaché. Are we moving towards making military industry complex in India? How we can avoid it? How we can avoid it? Current issue of female wrestlers and what is your take? நமக்கு தெரியும் நிறைய நியூஸ் வந்துக்கிட்டே இருந்தது கடந்த ஆண்டு. அதான், do you have such mechanism in your workplace? ஸோ வாட் இஸ் ஜென்ரல். ஸோ இவர் தான் பதில் சொல்லியிருப்பார். இது ஒரே ஸ்டூடெண்ட்டு, இந்த 3 கேள்வியும் ஒரே ஸ்டூடெண்ட்டை கேட்ட கேள்வி போல தெரிகிறது. ஃபைன். தென் யூ ஹவ் டன் கெமிஸ்ட்ரி. வாட் ஹேஸ் இந்தியன் PM committed regarding chemicals of COP21 and COP26? Committees of parties. Right? Fine. You study about energy resources. Tell me total installed capacity of India and percentage of share in each source. So this boy has given, I was not sure, but said more than 60%. ஏன் இது கரண்ட் அஃபேர்ஸ் சொல்கிறோம் அப்படின்னா, இதெல்லாம் கரண்ட் அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்க ஒரு விஷயம். யார்கிட்ட வேணாலும் கேட்கலாம். சப்போஸ் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிக்க ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தால் இதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் இருக்குது. மற்றவங்கள்டே இந்த கேள்விகள் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. அதனால தான் இதையும் நம்ம கரண்ட் அஃபேர்ஸில் போட்டிருக்கோம். ஓகே. What is International Criminal Court? How Netanyahu could be punished under it? How Netanyahu can be punished under it? See this. Then, a long lecture on how forms of warfare and asked what is the relevance of nuclear weapons? Which laws deal with ethics of warfare? Technology is improving. New forms of warfare is emerging. Does international law need an update? What is Pravasi Bharati Divas? When it's being held? Can UNSC take action against Russia? Trump international implications, and that too implications on India. Implications on India. Indian Diaspora Day, when it was started. Why and what are the grievances and demands? Tirupati Stampede. Stampedes are increasing nowadays and Kumbh Mela is approaching. How would you manage such a situation? Role of technology. Artificial intelligence for crowd management. Who is Elon Musk? Is he a passive aggressive person? Passive aggressive person. See this. How is Trump good for Indian interest? Would it be yes, sanctions affect Indian exports? What is China +1? Is India is benefiting from this? So what can we do? How many NITs in India? NITs versus IIT difference. Do you think war between Russia and Ukraine is only between Russia and Ukraine? So what is the border picture? What is Fit India movement? DF related. Do you know RA? Tell intelligence agency other countries KGB kiski hai? Russia. What is Mossad? Who is Soleimani? Right? And who won Chemistry Nobel in 2024 and why? And Manipur crisis stakeholders, which community, tribe, which plans, what should be done? Heard digital arrest, what is it, from where it emanates, and solutions.
ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ஃபியூ கொஸ்டின்ஸ். நம்ம இப்போ இது தாண்டி நம்ம வந்து ஒவ்வொரு கொஸ்டினும் ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டும் தனியாக பிரித்து வச்சுருக்கோம். ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் பார்ட் இஸ் ஜஸ்ட் current events. They are all original interview questions. They are all original interview questions, right? So thank you for listening, and similar questions will be brought to you on regular basis. Thank you very much. வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, பெல் ஐக்கன் பிரஸ் பண்ண மறந்து போயிடாதீங்க. அப்பதான் நாங்க போஸ்ட் பண்ற வீடியோவோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும்.